Ебать мой хуй. Погоди, там типа... Чего, блин? Чего, нахуй? Чего, блин? Чего, где что, блядь? Какого? Типа они спокойно идут, да? Типа да. А она не будет смыкаться там? Типа, что за энергия? Что за хуйня происходит? А вода не сомкнется? But to where? Ебать, чел умеет вступить в битву, блять. What did you do to Joshua? The Phoenix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. And thus has my master turned to my blade. The world will soon be painted in black. And all that live shall gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy Один, the как в игре last of делать, the он mother мечом своим crystals ебет and само restore balance to the мироздание. world. А, то есть он просто удалил воду? Do you truly think it's so simple? Король одержим, что ли? Но он решил служить главному хуйсосу, который, типа, божество, которое никто не понимает. Not even the Almighty might stop its endless march. Your efforts will avail us naught. Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. Ever led astray by your blind resolve. Now, it is time you learn the inevitability of your divine fate. However much it may hurt. Окей. Get as far away as you can. Clive, no. Trust me, Jill. Блять. Чел время зря не теряет. We don't have to do this. Oh, but we do. If only to remind you of your duty. Rise with us. In the short time since our last meeting, you have grown much. Yet as a vessel, I fear my lord will still find you lacking. Defenders! Бля, он тпхнулся, я его никуда пустил. Пиздец, обидно. All this fire and fury.
And for what? Stopping the blight. A foolish notion fed to you by a foolish man. How dare you? You know naught of this world nor our place in it. If our fates were so easily rewritten, we would all be gods. If reason cannot sway you, there are other means of persuasion that might. Raise your guard. Еще разок. Бля, это невозможно. Эту хуйню невозможно предотвратить. Assume the mantle you've been given. And thus is the light of hope severed. You would yield so soon. Never. Не, видимо, это по сюжету так было. Clive! Do you not see? Your iron will weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mythos. Who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. We are more than that. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his, and yet every time we draw upon it, it wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself. The icon. It is too much for even his chosen few. А в Сандор, ну не знаю. Не хочу отказываться от RTX Apart from 3080. you, Mythos. You wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? What I am saying is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Which is? To feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Still, you may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. No. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me.
albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Turn back. For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, where they might once more know salvation. Salvation! And abandon everything we hold dear! We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Бля, у главного героя меч поменялся. Почему главного героя меч поменялся? Видимо, это... А почему? The tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use. Clive! Блять. Должно было рано или поздно произойти. The stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. Бля, пиздец. Don't look back. Клайв проиграл. Ну это грустно. Берег теней, западный Эш. I hope the others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. And they will have seen the ice where it led. Они типа сушат одежду и греются. This is the second time Barnabas has bested me. I'm powerless against him. And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. Only you won't do that. The Clive I know would never do that. So you believe? But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. And each time I summon the flames from within, I burn away the things that make me who I am. Do you, though? Think of what you've used that power for. Of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. And you've chosen to use it for good, haven't you? I've also used it to kill. What if that's my purpose? What if it's all I'm good for?
still that same boy I grew up with. Always so eager to save everyone around you, and yet always so alone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You. You never once took the time to save yourself. Myself. I think I might be beyond saving. No one is beyond saving, provided they want to be saved. You fight to survive. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. And I know you're not about to change. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all. Jill. Are you sure? If this is what you want, then... Don't worry, Clive. It is. This burden, I'll give you the strength to bear it alone. But I'm not alone. These burdens I carry, my sins, my pain, my sorrow, I see now that they are all a part of me. Поцелуй ее, блядь. And I will gladly bear your burdens too, until my last breath. Clive. I promise you, Jill, we will find a way to escape this fate. Find a way to save each other. Он ручку поцеловал. Он ручку поцеловал. Ты рофлишь, блядь. Как он ручку поцеловал. Он ручку поцеловал. Как ты, да ёб твою мать, да вы издеваетесь. And I promise you, Clive, that I will be there, no matter what you must become. Так. Есть еще шанс сближения. Пойдем на сближение, мы идем на сближение. Состыковка, состыковка. Пожалуйста, пожалуйста. Сука, да я умоляю. Давай, 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 очень близко. Очень близко, очень близко.
Да, наконец-то, господи, это мы получили, это мужики, да, блядь, все нахуй. Да, блядь, да. Победа. Пиздец, блядь, я уж думал, на ручке все закончится. Пиздец, неужели нахуй? Просто неужели? Я думал, этого уже не произойдет. О боже, блядь. Мы были так близки к поражению. Но в итоге мы пришли к победе. Пизда. Не, ну слушай, мы не знаем, что произошло после поцелуя. Возможно, что-то было. Может быть, что-то и было. Ночь была длинной. Но нам будут давать только намеки. В этой игре постоянно говорят фак, она 18+, но... Прямого ответа мы не получим. What of Barnabas? Do we pursue him? No. Our paths will cross again soon enough. Блин, это огромная победа, пиздец. Whether we like it or not. Романтическая линия, которая завершилась поцелуем гетеросексуальных мужчин и женщин и голых. Господи, я забыл, я не видел такого в играх раньше. Это маленький шаг для человека и огромный шаг для игровой индустрии. The Einherja is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on Storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and find one. Ash will have to wait. Ебать. Спокойной ночи, мистер Попкорн. Обещание. Так, сейчас быстро я поссать. Налью себе еще попить. Давайте узнаем, что будет дальше. Где зашел дрочить, неправда. Это чистая неправда. Клайва победа. Так я не дрочил, я срал. Фу. Ну слушайте, сюжет начинает набирать обороты. Он такой, наконец-то жил.
Поебались они или нет, интересно? Mid says Odin split the sea in two. She's always been partial to a tall tale. Поссал нормально, еще перданул, так, пиздец. And then there's talk. Апельсиновый сок делает свое дело с минералкой. Myself. I see your uncle isn't with you. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherja, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard, the place was still overrun with Akashic. Show me a city where that isn't true. Ultima's plague. Нашел видео, они is spreading. поебались. We're running out of time, aren't we? Откуда ты знаешь? We've done our best to shore up that hideaway. But I doubt a few planks will stop what's coming. Still, we'll keep at it. Every little helps, I suppose. Let's hope so. С той стороны пролива. Sex is not real. Сила льда. Ебать. Особое, что позволяет быстрый рывок влево, вправо или вперед. I should visit Joshua. Кстати, очень полезная хуета. Блять, погоди, еще один квест, ебучий, сука, вы рофлите, еще один квест у кузнеца. Вы, блять, издеваетесь, что ли? Так, ладно, ну, короче, не поймите неправильно, я очень люблю способность камня. Что это такое? Вызовите снежную бурю, чтобы заморозить всех врагов в радиусе действия, а затем нанести им значительный урон на стихии льда и отбросить назад. Скользите по земле. Небольшую стену льда. Так, окей, что это? Гигантский ледяной кристалл, непрерывно наносящий урон всем противникам. Осколка льда, небольшие цели, задетые такой атакой, будут притянуты к герою. Небольшую стену льда, любой задетый враг будет отброшен. Держите кнопку, чтобы усилить эффект. Задайте гигантский ледяной кристалл, который будет непрерывно всем врагам, попавшим внутрь него. Бля, я бы на самом деле заменил способность камня на способность льда, потому что она какая-то более пиздатая. Ну ладно, подумаем об этом несколько позже. How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had Багамут me do? не очень мне понравился, если честно. Я пытался, но очень гиммиковая хуйня. Yet still, it Вообще was не по not кайфу. enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just, I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. Джошуа окружен девушками. Джошуа гигачат. Кристальный доминион. Сори, тут снова этот. Какие-то, блядь, кораблики пускают. Эти фонарики пускают по воде. Его перевязали. Он, кстати, гей. Еще ледяная способность, которая типа ульты замораживает противников, как стагер. Да, против боссов лед мне... Бля, у меня идеальная камбуха сейчас. Типа, не лед, но тоже приколы. Don't move.
Типа, супер-мега-принц увидел, как живут обычные работяги. Here, it's fresh from the well. Бля, какая. Кружка. Кружка классная. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. Пока, Блэки Мага. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultima? Мне кажется, он еще поддержит главного героя. Not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. Ему еще бороды не хватает. For it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them. And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Пойду попу мыть, скоро вернусь. Удачи, братан. Дед, чем дольше смотрю тебя, тем грустнее становится. Пойду хоть в Геншине отдохну. Иди нахуй. Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. Что там за красная точка, блять, как лазерный прицел какой-то. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. Птях умирает. Это, блять, PS5, сука. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are you? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you coming. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. А, мы идем на другой материк. Я думал, что мы на него быстрее попадем. You know that, don't you? I do.
Ладно. О, в мире появились квесты. Fancy a look at the list, do you? Here you go. Угу. 3 квеста в песках в разных деревнях. Так, погоди-ка, в деревне кузнецов появился квест. Охуеть. А, не, это не деревня кузнецов, ладно, похуй. Имперская провинция. Новое руководство. The bad news then, did you? What bad news? About Dravost. Blackthorn's old haunt. Well, anyway, the mine's just down the road from there. And the village? Sure. Safe from the flood for now, but they've got other... Zoltan and the others are living on borrowed time. Doris, if something ain't done... Короче, в деревне кузнецов начался пиздец. You reckon... No. Yeah. Окей, надо помочь им. Так, возьмем другой квест. Так, что у микрочелика появилось что-то новое? Не, у микрочелика ничего нового не появилось. Окей. Ты не устал, может, отдохнешь, башни пивка, да, не, пивка я с пивом завязал на время. Как тебе Драгонгар 3? К сожалению, не играл. Я только Ниры прошел и все. Кстати, да, пиво и так уже много было выпито. Нужно давать организму иногда отдыхать от пива. Блять, я... А, это умит, сука. Я долбоёб. Сейчас еды повыполняем немножко. 4-й квест для кузнеца. Пиздец, что... Кузнец, мне кажется, важнее всех персонажей, которые есть в этой игре. How was she? The Enterprise, I mean. Ah, Don't tell me. Oh no. I'm working on bringing another one of the chief's designs. Новая плавильня. Let's just say it only Mithril went. Окей. If it's for the good. Oh, so we've got a couple of examples. So this smells. That's and what's more, we've collected as many as we can. So you want me to visit some ruins, destroy some echoes, and bring. That's it. There's an All right. Окей. Сейчас попадаю на стрим, объясните, пожалуйста, в чем сюжет. Чел, мне уже немного поздновато для этого. Но мир идет по пизде. Главные герои пытаются как-то это исправить. Вот и все, в принципе. Ну, с кузнецами нужно эту хуйню закончить, чтобы у нас было топ броня, топ оружие на последний бой. Типа я хочу максимально выполнить на 100% всю игру. Мне кажется, что это очень важно. Походу был секс жил, кстати, да. Это тоже важно. У кузнеца что-то появилось. Ледяная печать. Окей, у нас меч появился посильнее. Это неплохо. Капитан Дорис, сокрушители обеспокоены благополучием нашего командира. Несмотря на то, что леди Дорис явно взволнована своим расследованием, она отказывается от всякой помощи. Не затруднит, поговорите с капитаном и выясните причину ее тревог. Окей. Так, что там еще?
Спасибо, что помог избавить моего наставника от груза мирской жизни. Что бы ни там ни думало большинство, даже у лекаря есть некий предел возможностей. Они способны излечить каждую болезнь, залатать каждую рану и спасти каждого страдальца. Единственное лекарство, которое может отвадить все беды, это осознание опасности. Впрочем, тебя сколько ни предупреждая о ней, все равно будешь бегать за всякими исполинами в надежде что-то добыть с них. Остался лишь всего один кристалл, лишь одному человеку это под силу. Смотри, чтобы у тебя все получилось. О. Ну, кстати, что странно, у нас очень много места осталось под воспоминания. Так, самоопределение. Странно, что нет заданий на новых монстров. Как будто игра подразумевает, что я вот сейчас должен был пойти на того дракона. Интересно, в этой игре всего одна концовка? А, у нее проблемы. Where are you? Can I help you, Sid? I'm looking for Doris. I'm afraid not. She's at Martha's. My job, actually. When she heard what the mission was... Did she? Once they'd settled in, the bearers you helped liberate in the Dragon's Eyrie were keen to... The slaver cult. I'll go. If she's... Why would Doris insist on going on? Окей. Съел бы шау своим бойским камом. Не, бля. Но вот турецкие. Бля, ебать, они насыпали сайд-квестов, пизда. Что-то много. Много места по воспоминания из-за того, что там дают награды а-ля убей 200 орков. Да не, там воспоминания, как правило, из сайд-квестов даются. Вот здесь еще больше чудес науки. Let's go. Сейдов насрали. Ну, слушай, мне нравятся сейды в этой игре. Ну как, они хорошо разбавляют сюжет, во-первых. А во-вторых, дают тебе много усилений, которые мне в РПГ нравятся. Типа, разве не главный прикол РПГ, когда ты там проходишь какие-то квесты, линейки, тебе дается что-то особенное. Идти чисто по сюжету скукотищем. Монстры стали сильнее. I need to deal with these ones first. Вот конкретно из-за этого я прохожу сейды, чтобы рядовые враги убивались побыстрее. Потому что здесь это полная жопа периодически. Now to find this spherical echo. Так, окей. А, вон оно. This is it. А, это в нескольких регионах надо делать, пизда. Опыт оставить, что потом один. Так тут дело не в опыте. Опыт можно слить любой скилл и вернуть за него опыт. Типа это не проблема. And you're just gonna fall into line. I don't trust this Duke.
Можем лишиться дома, что случилось. Кардинал решил спуститься с своего трона. And what does he want? He wants to transform a foundation upon which to build a new. He's already. He would rob the Да, окей, у них хотят украсть дом, окей. Я берусь. Дадим пизды, ненавижу богачей. I may have met this duke before, at the remembrance ceremony. Let's hope I didn't make a strong impression. It's not only control of the garrison he wants. We already have a leader in the Dane. Halt. Oh, sorry about that. You got some business with the captain? No, actually. I was hoping I might be able to speak with him. We're under orders not to let any civilians pass. But you should be all right. His Eminence has heard all about you and your heroics. Wait here. I'll go and... Что-то какой-то герцог уёбок, блядь. So, you are the sellsword who lent his aid to the garrison. The Empire owed, and I shall see it. But tell me. Neither, Your Eminence. You are worried the expanded garrison, yet you needn't be. Pride of place, in fact, but no more. For it is they who shall see the Holy Empire rebuilt. Why here, Your Eminence? The town has been fortunate enough to escape largely unscathed from the recent troubles. Her defenses are sound, and her garrison well prepared, which is more than can be said for Oriflamme or Twinside. The Empire wants for a capital, and I believe Northreach to be the perfect place. Столица. With Caer Norvent as her citadel. Once we have seen to the refortification of both the town and the castle, we need only build a wall around both to create a city that would be the envy of the twins. Plans are already underway for the construction. I fear you underestimate how dangerous these creatures are, Your Eminence. Should they return in force, you will need all the people of Northreach to come together in defense of the town. Something they may be loath to do if they've been deprived of their worldly goods. The people will do as their leaders command. If Sandbreck is to be rebuilt, she will require a functioning government. One whose authority is beyond question. That is why this levy is necessary. So that any man who wishes to join the army might do so and be fed, outfitted and paid as befits a defender of the Empire. And yet there are those who persist in peddling the treasonous lie that I seek to steal from the people and drive them from their homes. I suspect they're afraid of losing what little they have left. Precisely. The common folk have little and less, and you mean to deprive them of even that. You would sow the seeds of your new empire in your own salted earth. Sabine, we have discussed this. Yes, and I told you then how putting the empire before her citizens would lead only to revolt. Without an empire, there are no citizens. And in yours, there will be only beggars. Is that what Griga wills for her people? Do not take her name in vain, Sabine. I'll come back later. Так, ладно, нахуй все это говно. A citizens' revolt. I wonder what the people... It wouldn't hurt to ask them, I suppose. Let's begin with those on the other side of the wall. Sabine, you are embarrassing me. Так, ладно, гайс. Своим волевым решением, наверное, я скажу, что все на сегодня. Потому что сидеть до 5 утра я не намерен. Мне кажется, что иногда нужно просто остановиться. В какой-то момент, чтобы не сдохнуть, блять. Вот. Я думаю, еще один стрим и добьем игру. Хотя, блять,
Я подозреваю, будет еще очень много сюрпризов, которые нам эта игра предоставит. Но посмотрим. Завтра добьешь? Да, я надеюсь, что за завтра добью. Вот Куплинов все за один раз проходит. Блять, сука, этот Куплинов этот, блять. Пиздец, этот Куплинов, конечно. Ладно, гайз, спасибо, что заглянули на стрим. Было очень приятно с вами посидеть. Завтра, надеюсь, добьем игру. Вот, залетайте в телег-группу ВКонтакте, Дискорд, чтобы ничего не пропускать. Подписывайтесь на Twitch, там на сердечко можете нажать, чтобы стать фолловером, вам уведомления приходили. И можете установить приложение на телефон, что у вас пуш-уведомления приходили. Короче, очень удобно. Ладно, всем споки, пока, до скорых встреч. С вами был DeadP47, давайте увидимся там где-нибудь. Покеда.